Welcome to StudyIQ's initiative on WBCS with me, Kinkini Mukherjee. তুমি যদি এই বছর এক্সাম দিচ্ছ, that is December is the month তুমি এক্সাম দেবে প্রির, তাহলে তোমার last 3 months, that is this month, September, October and November will be very, very important. And this should be your strategic move, যেটার বেসিসে তুমি এক্সাম ক্লিয়ার করবে. So, last 3 মাসের strategy, and for better MCQs and other things, you can connect in my Telegram channel, that is t.me/Kinkini UPSC, or you can mail me, as I always say, with your doubts, kinkini.mukherjee@studiiq.com. So without wasting the time, let's start that what are the things which you should do to get the success. So first thing is the sources. You should know your definite sources. Tomar sources ki howa uchit. Let's discuss it in a bit, right? So first thing jeta tumi dekhbe seta hocche je tumi etodin kichu pore escho, so you must be having some notes, right? You must be having some notes. And the second thing which you have is the standard books. Now see, with respect to notes and standard books, since tumi jodi previous syllabus dekho, you will notice one thing. The WBCS talks it as 8 separate disciplines, right? So tar moddhe theke 50 marks what carries is history, right? History carries 50 marks. So history should be your first থিম যেটাতে তুমি কাজ করবে. সো হিস্ট্রি, স্টার্ট উইথ হিস্ট্রি, অ্যান্ড হিস্ট্রি ট্রাই করো যে পুরো যে হিস্ট্রির পার্টটা 10 ডেজে একবার প্রপার রিভিশন করার. once you are done with the part of history, the second part which is easy to do is go with polity. Third part your should be with respect to the economy, because economy is very less, মানে খুবই কম আছে, খুব বেশি কিছু সেরকম পড়ার থাকে না. Then goes the part of geography. Now you see how you will basically approach. So history will take you approximately 10 days. ঠিক আছে, এটা আমরা পুরো সেপ্টেম্বরের জন্য কথা বলছি. Then polity will should take you approximately 5 days. Okay, and this part of economy should take you another 3 days. So basically তুমি 18 days এটাতে করছো, তার মধ্যে 1-2 দিন 3 দিন তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার কিছু করছো, বেসিক্যালি 20 days you are devoting for this part. And geography of India with special reference to Bengal, again devote another 7 to 8 days, 7 to 8 days max. ঠিক আছে, এছাড়া এর আগে যখন when I talked about this strategy, there are certain places যেটাতে তোমাকে কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক করতে থাকতে হয়, যেরকম হচ্ছে তোমার ম্যাথস, English, right? And as well as the part of current affairs. So please do it mandatorily last 12 months, if not 12 months, at least 8 months এর current affair weekly একটা দিন রাখো যেদিন তুমি রিভিশন করবে month wise. Okay, so try করো যে each week এ তুমি যখন রিভিশন করছো, so you have 4 weeks basically, so 4 weeks এ each week এ তুমি দুটো current affair revision করছো, that is 2 months current affair basically you are revising. So September এ basically you can revise Sundays করে যদি তুমি রাখো, you are revising 8 current affair, 2 each Sunday. Because see how you can divide the day, divide it in 2 slots, 4 hour each. ঠিক আছে, so 8 hours এ তুমি টোটাল স্টাডি করবে ফর দি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, অ্যান্ড দেখবে অনেক কিছু জিনিস রিপিটেশনসও হবে, রাইট, সাচ এ অলিম্পিক্স অ্যান্ড আদার থিংস. এনিওয়ে আই উইল কাম উইথ দি কারেন্ট অ্যাফেয়ার রিলেটেড MCQs অলসো ইন দি ইউটিউব চ্যানেল, বাট ওভারঅল তোমার এই পার্টটা রিভিশন তোমাকে করতেই হবে. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর 12 months, then you will need to do another some of the Sundays, right, in the month of the October. But I generally prefer 12 months, if not go for 8 months যদি তুমি 12 months এর পড়নি. Then what you need to do each day, try to do some part, এটা রোজই তোমাকে ট্রাই করতে হবে, do some maths every day, কিছুটা হলেও ম্যাথস করো, 5-10 maths. Okay, so how will you basically do it? দেখো 4 hour স্লটে তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার সানডেজে করছো, রাইট? তো সানডেতে या Saturday, either of the day, তুমি যদি সানডেতে বেশি এক্সস্টেড লাগে, you can go for Saturday, and one of the chapters of the maths, that is aptitude or CSAT, how you call it, সেটা থেকে তুমি একটা কোনো চ্যাপ্টার 2 to 3 hours রিভিশন করবে, ফর্মুলাস and other things, and বাকি যে পুরো উইকটা থাকবে সেই উইকে তুমি কনস্ট্যান্টলি ওটা রিলেটেড অঙ্ক করতে থাকবে, মানে দিনে 10টা, দিনে 15টা, দিনে 5টা, যেরকম তোমার জন্য পসিবল হবে, বিকজ এই পার্টটা তুমি কিন্তু করতে থাকছো. সো বেসিক্যালি হিস্ট্রি তুমি পড়ছো, অ্যালং উইথ দ্যাট তুমি দিনে 5টা করে অঙ্ক করছো, রাইট? অ্যান্ড দেন উইকেন্ডে তুমি একদিন
যেদিন সানডে পড়ছো সেদিন তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার রিভিশন করছো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হোয়াট ইউ নিড টু ডু, হিস্ট্রি তো তুমি পড়বে, বাট what is very important is the part of MCQs which we will talk about. So before we jump into that, আরো দুটো পার্ট যেটা আমাদের বেঁচে থাকলো সেটা হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেক, and the other part is English. So how do we do that, right? So যখন তুমি ম্যাথস করছো, right? So when you are doing maths, that is every day you are doing some questions. Similarly try to do ইংলিশের জন্য খুব বেশি করতে হবে না, 5টা থেকে 7টা রোজ ইংলিশের প্রশ্ন তুমি করবে, রোজ ইংলিশের 5 to 7 কোশ্চেন্স। তুমি যেদিন প্রশ্ন করছো না সেদিন ইডিয়মস, ফ্রেজেস, সিনো, অ্যান্টো যেরকম পারছো পড়তে থাকো, বাট ডেলি দিস শুড বি সামথিং ইউ আর ডুইং। সো দুটো জিনিস প্রথমত তুমি ডেলি করছো, ম্যাথস আর দিস পার্ট। ওকে, সো আফটার ইউ আর ডান উইথ দিস, তো এটা করতে এন্ড এই পার্টগুলো করতে টোটাল সেপ্টেম্বর লাগবে। অক্টোবর ফার্স্ট উইক, the first week of October, your aim should be to divide the week into 3 days. ঠিক আছে, তো প্রথম উইকে of October, first week of October if we talk about, so 3 days কি করবে তুমি, প্রথম 3 দিন করবে হচ্ছে বায়ো রিভিশন, সেকেন্ড 3 দিন করবে কেমিস্ট্রি রিভিশন, অ্যান্ড তারপরে একদিন যেদিন আসবে সেটা হচ্ছে সানডে, আগেন ইউ উইল ডু দি কারেন্ট অ্যাফেয়ার। তুমি যদি 8 মাসের করছো তাহলে আবার এখান থেকে শুরু করো, আবার যে 8 মাস সেম রিভিশন চলবে। ওকে, মানে হচ্ছে আগেন 2 ভাবে যেরকম রিভিশন করছিল ওরকম চলবে। কিন্তু তুমি যদি আরো 4 মাস এক্সট্রা করতে চাও, দ্যাট ইজ 12 মান্থস, তাহলে আরো 2 মাস, সরি 2 মাসের জন্য যে তুমি 2 সানডেজে তুমি বাকি পার্টটা রিভিশন করবে। দেন হোয়াট ইউ উইল ডু ইজ দ্যাট, এই যে 3 দিন করে তুমি বায়ো পড়লে, কেমিস্ট্রি পড়লে, again as Sunday comes you are doing the current affair as I said you, then you have another 3 days of the next week যেটাতে তুমি করবে হচ্ছে ফিজিক্স। তারপরে যে 3 দিন থাকবে তাতে তুমি পুরো MCQs করবে of the previous year questions, right? previous year questions এ যে MCQs আছে of prelims as well as mains of the whole science of 5 years, ঠিক আছে? 5 years এর you have to practice this, কারণ সায়েন্সে তুমি অনেক কোশ্চেন রিপিটেশনস পাবে, right? So this is the strategy for the part of science. So অক্টোবরে তুমি দেখো second week tak you are done with the full revision once, right? along with the current affairs. তুমি যদি 12 মাসেরও করছো then also 2 weeke you will do another 4 current affair magazines and you are done with it. তারপরে তুমি আবার এই জিনিসটা ফলো করবে, and যখন সেকেন্ড তুমি রিভিশন করবে সেটা তোমার 3 উইকেই হয়ে যাবে। 3 weeks you can get done, because history will take you another 5 to 7 days, polity will take you 2 to 3 days, economy will take you 1 day, geography will take you 3 to 4 days. So এইভাবে তুমি দেখবে যে before October actually ends তুমি কিন্তু একবার রিভিশন আবার করে চলেছো। Then what you need to do is when the November starts, নভেম্বরে তুমি ফুল ফ্লেজেডলি ফুল লেন্থ টেস্ট সিরিজ দিতে থাকবে, ফুল লেন্থ টেস্ট সিরিজ। ওকে, আর যে পার্টগুলোতে প্রবলেমস ছিল, রাইট, সেই পার্টগুলোকে রিভাইজ করবে, মানে ফুল লেন্থ টেস্ট সিরিজে যেটা ভুল হবে কি যেটা মনে পড়ছে না সেই পার্টগুলো রিভাইজ করবে। নাও উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দিস পার্ট, যে তুমি ম্যাথস, দ্যাট ইজ CSAT, and aptitude, reasoning, whatever part it has, and English এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট তুমি করে চলেছো starting from this month, that is September. So this is your strategy. So before the start of the December you are full-fledgedly practiced with what you need to do. তারপরে তুমি constant test paper দেবে সেই 10-15 দিন এক্সামের আগে, and you will definitely be confident in the examination and you are going to score good in the examination. Now there are certain things which you shouldn't do and there are certain things which you should do. Now let's see the to-do list and the not to-do list. So to-do te to definitely we have discussed certain things. Apart from that, another thing is very important হচ্ছে যে এই মাসে, এই upcoming month we are having Durga Pujo. তো দুর্গা পুজোতে ডেফিনেটলি ঘুরবে, এনজয় করবে, যা ইচ্ছে তোমার করে, ডেফিনেটলি go out with friends and everything. But one thing which is very important is even though if you go out, but try to stay away from outside food, because এখন even though তুমি দুর্গা পুজোর 4 দিন ঘুরছো, but you cannot do that কি তুমি ম্যাথস ইংলিশ করলেই না, তাহলে কিন্তু তোমার যে প্রিপারেশনের যে স্পিডটা থাকবে that will actually come to a deceleration which we cannot afford যদি শরীর খারাপ হয়ে যায়। So outside food
should be abstain. Second হচ্ছে you should actually eat healthy. So that is the to-do list. So outside food খাবে না and you are eating healthy. So what we have not to do is outside food and inside food is in our to-do list, right? Second thing যেটা খুবই important এক্সামের জন্য সেটা হচ্ছে to be very confident. Feel this that I will clear this examination. So every day 5 to 7 minutes of meditation and এটাকে নিয়ে ভাবা যে আমার কি স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত, কতক্ষণ আমার ওএমআর ফিল করতে লাগছে, all these things you should make up in your mind. Then what you have not to do list এ হচ্ছে যে at times আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখি they tend to start with new syllabus or new chapters. That is very very impractical. এখন তুমি যে পজিশনে আছো এখন you should never start with something new, right? You should never start with something new. Don't start with something new. So যেটা পড়েছো সেটার উপর ধাঁচ করে কিন্তু পরীক্ষা দেয়াটা বেটার। ছোটখাটো কিছু যদি থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল রিলেটেড ছোটখাটো টপিকস দ্যাট ইউ ক্যান, বাট ইট কান্ট বি লাইক কি আমি প্রথম থেকে অ্যানশিয়েন্ট করছি কি মেডায়েবল করছি, সো ইউ কান্ট টেক দ্যাট স্কোপ। দেন হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ, আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখি যে তারা কারেন্ট অ্যাফেয়ারের যে সেকশনটা আছে ওটাকে মিস করে যায়। সো সি ইট সিমস কারেন্ট অ্যাফেয়ার ইজ ভেরি ভাস্ট বাট ইট ইজ নট। তুমি যদি সানডেতে 4 আওয়ার্স স্লট রাখো তাহলে দেখবে খুব ইজিলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার 1 মান্থের মধ্যে তোমার 8 মান্থস রিভিশন হয়ে গেল। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর আনাদার 4 মান্থস দ্যাট ইজ 12 মান্থস, তাহলে তুমি অক্টোবরের প্রথম 2 উইক করতে পারো অ্যান্ড ইউ উইল সি ইজিলি কারেন্ট অ্যাফেয়ারের কোশ্চেনও তুমি করে ফেলছো। Similar goes with maths. So maths is something which you have to do every day, right? And same goes with the English I have said you. Also what you need to do is that তুমি যখন পড়ছো, right, তখন তুমি একটা জিনিস মেক শিওর করবে যে তুমি এক্সাম ওরিয়েন্টেড ভাবে পড়ছো বাই লুকিং অ্যাট দি পিওয়াইকিউ। সো যাই তুমি পড়ছো ইটস ভেরি বেসিক দ্যাট ইউ রেফার টু দি পিওয়াইকিউস। এর আগেও তুমি নিশ্চয়ই করেছো, যদি না করে থাকো লুক ইনটু দি পিওয়াইকিউস। অ্যান্ড ওয়েন আই টক অ্যাবাউট দি পিওয়াইকিউস, সিন্স মেন্স তোমার অগস্ট মাসেই হয়েছে, লুক ইনটু দি মেন্স পেপার অলসো, রাইট? কারণ কি ওটা থেকেও অনেক জিনিস হতে পারে যেটা তুমি প্রশ্নে হয়তো একদম কমন না পেলেও conceptually common pele, right? So these are the things. So in the to-do list and not to-do list, I think I have said you certain points. Upcoming time we will talk about this strategy. So right now tumi September e try to revise everything as I have said you, যাতে অক্টোবরের স্টার্টিং এ তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার প্রপারলি একবার রিভিশন করে নিতে পারো। So this is your target. So on your marks, get set and go.